This short story is designed for C2 proficient level French learners, our most advanced level. It uses rich vocabulary, naturally complex grammar, and a thoughtful layered narrative. This is designed to challenge your understanding, encourage deeper thinking, and help you get even closer to native level fluency. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles, and to maximize retention, consider listening several times. Le cri derrière la clôture. Le vent avait depuis longtemps fait taire les insectes. Il glissait sur la plaine comme un fantôme, caressant les herbes hautes en vagues ondulantes et faisant grincer le moulin à vent au bord de la propriété. Claire Hamsay, éleveur depuis 30 ans, ne s'éveilla pas à cause du vent mais à cause d'un son qu'il n'avait jamais entendu en autant d'années passées sur cette terre. Un cri. Pas humain, mais pas tout à fait animal non plus. Il commençait bas, comme un gémissement, puis montait en une plainte déchirante qui se tordait soudainement avant de s'interrompre net, comme étouffé d'un coup. Il se redressa d'un bond dans son lit, le cœur déjà lancé. Le chien au pied du lit, le vieux duc gémissait, oreilles baissées, corps tendu. Claire repoussa les couvertures et posa les pieds sur le sol froid. Il était 3h12 du matin, d'après l'horloge poussiéreuse au-dessus de la commode. Il enfila ses bottes sans chaussettes, attrapa sa lampe torche, puis le fusil derrière la porte. Pas parce qu'il comptait s'en servir, mais parce qu'ici, au milieu de nulle part, on apprend à être prêt à tout. Dehors, le ciel était couvert. Pas de lune. Pas d'étoiles. Juste une voûte épaisse et silencieuse qui pesait sur la terre. Il siffla doucement, et Duc le suivit à contre-cœur, la queue basse. Le cri retentit à nouveau. Plus proche, cette fois. Clay se figea sur le perron. Le son venait de l'autre côté de la clôture nord, près du vieil arroyo asséché où rôdaient parfois des coyotes, mais ce n'était pas un coyote. C'était plus grave, plus rauque. Peut-être blessé, mais étrange. Trop étrange. Il marcha lentement, le faisceau de sa lampe traçant un étroit tunnel dans l'obscurité. La grange se dessinait sur sa gauche. La clôture était à 100 mètres au-delà. Duc restait collé à ses talons, grognant doucement. Au coin de la grange, Clay s'arrêta, tendant l'oreille. Silence. Puis, un bruissement. Ce n'était pas le vent. Quelque chose bougeait. Il avança, ses bottes craquant sur l'herbe sèche, sa respiration visible dans l'air glacé. En approchant de la clôture, la lampe torche éclaira un mouvement, une masse sombre, au sol, qui s'agitait. Clay leva le faisceau. Un veau? Non plus grand. Une silhouette étrange. La créature leva la tête et regarda droit dans la lumière. Des yeux ronds, trop ouverts, jaunes et brillants dans l'obscurité. Et puis le cri résonna de nouveau, à quelques mètres à peine. Clay sursauta. Le fusil trembla dans ses mains. Le cri résonnait jusque dans sa poitrine, ce n'était pas seulement fort, c'était faux, comme un mélange de douleur, d'alerte et de folie. Duc aboya une seule fois, puis recula, la queue rentrée. La chose recula aussi, en boitant vers les buissons. Elle ne fuyait pas, elle rampait. Une de ses pattes semblait blessée. Une autre était anormalement longue, pliée dans le mauvais sens. Clay ne la suivit pas. Il baissa sa lampe et recula lentement, le cœur tambourinant. Quoi que ce fût, cela ne l'avait pas attaqué. Et ce n'était pas en bonne santé. Mais ce n'était pas familier, non plus. Il se retourna et rentra d'un pas rapide, fusil levé mais doigts hors de la gâchette. Cette fois, Duc ne le quittait plus. Une fois rentré, Clay verrouilla la porte et poussa le loquet. Il se servit un verre de whisky d'une main tremblante. Le silence était revenu, mais il semblait différent à présent, plus épais, chargé. Comme si la nuit attendait quelque chose. Il resta un long moment devant la fenêtre. Le matin venu, lorsque le soleil se leva enfin, Clay retourna à la clôture. Il trouva des traces. Profondes. Trop grandes pour n'importe quel prédateur connu de la région. Et du sang. Pas beaucoup, mais assez pour confirmer que ce qu'il avait vu n'était pas un rêve. Il n'en parla à personne. Qui le croirait? Mais à partir de cette nuit-là, il ne sortit plus jamais après la tombée du jour sans d'abord vérifier toute la ligne de clôture. Et chaque fois que le vent soufflait dans l'obscurité, portant avec lui des cris lointains sur les plaines, il tendait un peu plus l'oreille.
Pas par peur. Par respect. Parce que quoi que ce fût, là-bas dans le noir, ce n'était pas fait pour être trouvé, et pourtant, cela l'avait trouvé, lui. The sound beyond the fence. The wind had long since silenced the insects. It crept over the open plains like a ghost, brushing the tall grass in waves and rattling the windmill at the edge of the property. Clay Ramsey, rancher of 30 years, awoke not to the wind, but to a sound he hadn't heard in all his years on the land. A scream. Not human, but not quite animal either. It started low, like a groan, then rose into a jagged wail that twisted sharply before cutting off, as if clamped shut. He sat upright in bed, heart already accelerating. The dog at the foot of the bed, old Duke, was whimpering, ears back, body stiff. Clay threw off the covers and swung his feet onto the cold floor. It was 3:12 a.m., according to the dusty clock above the dresser. He pulled on his boots without socks, grabbed his flashlight, and took the rifle from behind the bedroom door. Not because he expected to use it, but because in the middle of nowhere one learns to be prepared. Outside, the sky was overcast. No moon, no stars, just a thick, silent dome pressing down on the landscape. He whistled low, and Duke followed reluctantly, tail tucked. The scream came again. Closer this time. Clay froze on the porch. It was coming from beyond the north fence, near the dry arroyo where coyotes sometimes roamed, but this was no coyote. It was deeper, more guttural. Wounded, maybe, but unnatural. He walked slowly, the beam of his flashlight cutting a narrow tunnel through the dark. The barn loomed to his left. The fence was another 100 yards beyond that. Duke stayed close to his heels, growling under his breath. At the edge of the barn, Clay paused and listened. Silence. Then, a rustle. Not wind. Something moving. He stepped forward, boots crunching the brittle grass, each breath visible in the cold air. As he neared the fence line, the flashlight picked up movement, a dark mass near the ground, writhing. Clay raised the beam. A calf. No, larger. Wrong shape. It lifted its head and stared directly into the light. Eyes too round, too wide, reflecting yellow. And then the scream came again, this time from mere feet away. Clay flinched. The rifle shook in his hands. The scream vibrated in his chest. It wasn't just loud, it was wrong, like pain and warning and madness all tangled together. Duke barked once, then backed away, tail between his legs. The thing moved, limping backward into the brush. Not running, dragging itself. One limb was clearly damaged. Another appeared too long, jointed strangely, like it bent in the wrong direction. Clay didn't follow. He lowered the flashlight and stepped back slowly, heart hammering in his throat. Whatever it was, it hadn't attacked. And it wasn't healthy. But it wasn't familiar either. He turned and walked briskly back to the house, rifle still raised but finger off the trigger. Duke kept close this time. Inside, Clay locked the door and slid the deadbolt. He poured himself a shot of whiskey with shaking hands. The silence returned, but it felt different now, thicker, charged, as if the night was waiting. He stared out the window for a long time. The next morning, when the sun finally rose, Clay walked back out to the fence. He found tracks, deep ones, too large for any known predator in the region, and blood. Not much, but enough to know what he'd seen hadn't been a dream. He didn't tell anyone. Who would believe him? But from that night on, he never stepped out past dusk without checking the fence line first. And every time the wind rose in the dark,
carrying distant cries across the plains. He listened more carefully. Not out of fear, out of respect, because whatever had screamed out there in the dark was something not meant to be found, and somehow it had found him. We hope you enjoyed this French short story. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you're interested and check us out.